umsakazo inina lonke nje bomama ngicela nishayele izandla. Ngixolisele umama uMacele uNdlunkulu wakamseleko. Ngixolisele umama uMayeni unkosikazi wesibili wakamseleko. Ngixolisele umama uMangwabe unkosikazi ongasekugcineni kamseleko. Okugcina baba. Bese ngiyileka umama hayi ungasikugcineni okugcina. Ngifuna ukusho lokho kuqala. Isizathu asibonke kuqala ukuthi nisimeme. Sizoba kanye nani elangeni elikhulu kangaka lo mama. Siyakubonga lokho somndeni wakamseleko akuncane kusho into enkulu kakhulu kuthi. Okunye engifisa ukucacisa asiyanga ku-TV ukuyoqhakambisa ukuthi sinani singobani. Mina njengomseleko ngiqale lempilo yami program director. Ngiyalibonga ithuba. Ngina 23 years. Namhlanje ngina 44. SinoMacele sina 18 years sishadile. Bengaziwe endaweni ukuthi nginesithembu. Amadoda beza kumina ezobuza. Kodwa umbuzo abewubuza befika athi wenza ngani? Ngithi ngingakaphenduli bese ethi unkosikazi meyedwa uyadelela. Ngase ngiyaqonda ukuthi ikhona into eyonakele emadodeni mabe buka umuntu wesifazane. Ngase ngibona kunesidingo sokuthi angihlale phansi ngibhale incwadi ngifundise ngale mpilo engiyiphilayo. Kwenzele ukuthi umama ohlale osekhaya oganile endodeni yakhe angahlukunyezwa ngoba indoda ifuna ukuthatha omunye unkosikazi. Yileso sakho ngabhala ngathi umuntu onjalo ongathatha isithembu. Ngaqala ngokuthi akubona wonke amadoda angaba nesithembu. Amanye angaba naso, amanye ngeke naso. Ngivikela omama nengane. Because omama abaningi indoda meke yaqonywa ididikelwe ikhanda. Ilahle unkosikazi wayo ingazondli ingane. Leyo nto isubuhlungu. Ngase umakhumalo nangu umkami ula akabathola abantwana. Indoda inqende ibe nonkosikazi ongabathola abantwana imhlukumeza unkosikazi. Ingasamthanda osikwiza laba kade beshoma omamezala bamusho yonke indaba ayithandayo. Ngase ngithi kubalekile ukuthi ngifundise ukuthi ingane sinikwe uNkulunkulu. Ikhona noma ingekho into esihlanganisile uthando. Ngabona ukuthi hayi amadoda lencwadi engiyibhalile akayifundi futhi. Ngathi yini ke manje kufanele ngiyenze ukuze ngifinyelele kuona amadoda? Ngathi cha angiye ku-TV ukuze ngikwazi ukucacisa kahle mhlambe ngifinyelele yonke indawo ngifinyelele emkhanya kude la ngikhona namhlanje. And siyawubonga lo masipala ngokuthi usibizele nini ngoba sesikwazile ukufika kunini. Ngadiscover ukuthi iTV inamandla ikwazi ukungena indlu nalabo esingeke singene khona. The first thing esiyenzile somndeni wakamseleko sibuyisela isithunzi sikamama omdala endaweni yaso. Because abantu bacabanga ukuthi uthatha unkosikazi wesibili ngoba ungasamfuni lo wokuqala. Sase sithi asiyilungise lento ecatshangwa abantu emakhaya. Ukuthi awuthathi amakhosikazi ngoba ulwa nalo nkosikazi osendlini. Therefore asiyiprotect iposition kamamkhulu. Asiyiprotect iposition kaMayeni. Asiyiprotect iposition kamakhumalo. Asiyiprotect iposition kaMangwabe. That is why
mawubuka uthando nesithembu umseleka kanawo lamandla ekucatshanga ukuthi unawo mabeshaya phansi ngonyawo uyahluleka nomseleko so therefore kusho ukuthi ayikho indoda ezovele ingene emzini wayo idlove ilwe nonkosikazi wayo ngoba ifuna isithembu ma unkosikazi evuma uyobuvumile mengavumanga akavumanga so sifundisa leyo nto manjena emadodeni that is why ngihambela zonke indawo ngikhuluma namadoda ukuthi no amakhosikazi ethu lawa awukwazi ukuhlukumeza umuntu othe uyamthanda before ubone omunye unkosikazi fanele uqale uthande lo muntu ohleli naye endlini azizwe efudumele akhukhumala beyipihloko athi mina umseleke eflathele noma engaflathele I know ukuthi uyamthanda so that angithi uzongena kulezo zinto makhumalo ngoba sijele ukuthi fanele zokhuluma but bengifuna ucacisele ukuthi ngizolungisa isimo indlela esiniphethe ngayo samadoda asikwazi ukubiza umfundisi ukuthi azokhuluma ngokuqonda ngoba yena vele uholi akubizwe thina esibhubhayo MC esisenkingeni zokuhlula uthando sokhuluma ngokuthi uthando liyabulala uthando linezifo uthando liqeda imali kukhulume thina ngoba manje makushumayela indoda ekholwayo bavele bathi bevele ezothina ngoba vele yena imdidi lento edidathi but ngifuna ukusho lokhu abantu besifazana ukuthi before sikwazi ukumthanda ngicela nina niyithande uyabona nje mina ngimqala phansi ngiphume naye phezulu unkosikazi futhi mina unkosikazi uyakhumula manje ngibona ngathi akacacele kahle mase sihamba indlela angifuni ukuhamba nengcikingciki ngiyamtshela ukuthi this one number 2 angimfuni unkosikazi oyintombazane no if uthatha isinqumo sokuthi unkosikazi ziveze unkosikazi ungathi unkosikazi uyintombazane then the problem sengine problem uke manje ukuthi sengine unkosikazi manje oyintombazane osekhindile angisazi ngizothini no unkosikazi uhlobo olithize umele ikhaya umele umuzi wakamseleku umele abaphilayo nabangaphili unkosikazi lo intombazane ingenza noma yini it's okay anginankinga nalokho this one ngisho kamseleku and secondly ukushada noma ukuthanda indoda is a choice ungenza ichoice yokungayithandi indoda mawuthando lizokuhlukumeza manje musu ukwenza ichoice yokungena entweni ekuhlukumezayo phuma yes because manje le ndoda izozikubulale bese thina sizela ukuzolwela ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane kodwa sifuni nabantu besifazane bayihlukumeze ngokuthanda into engayi phambili oma bethu kulungile Ndlunkulu nina nanisaba ukubuza ubaba ukuthi kwaphela 5 years madoda ngiluke ngizalile singakhuluma into yaphambili kwenzekani sebeyabuza la besinabo ukuthi cha baba ithini into there's nothing wrong ngokuthi usecure your future because you involve imizwa yakho kumuntu ozodlala ngayo akushiye the next thing lo muntu uma ngabe sefuna ukushada uyothatha umuntu ongenangane naye useyakushiya wena and ngihlale ngiwatshela amadoda that is wrong ukuthi mase decide ukushada nikhulelise izingane zabantu bese niyishiya but ngifuna ukuthi ngithi kunina amakhosikazi ave ninamandla ukuthi anazi amandla ninawo ukuthi nina nifuna ukulwa nomuntu kanti amandla akekho ekulweni angithi mawulwa nomuntu naye uyalwa yebo uyabona umuntu yabona mina hlala ngibatshela ukuthi into eyenza ngikwazi ukuphatha lo muzi mabe bhikisho makhumalo ngiyehla ngivele ngifuna ukudatshulwa hayi angivumi ukulwa mina makuliwa
ngiyazendlala abagijime phezu kwami ngithi ngifuna unamba 5 bathi unamba 5 bathi sohamba ngithi hayi angisamfuni unamba 5 makuzohamba nina ngoba ngifuna omunye umuntu hayi angisamfuni because amandla meka walwa nomuntu uyalwa ungabi nobaba bethu ufuna ukuthatha isithembu mbonise we baba njengoba ingane nje nazingakhokhile esikoleni njengoba la ekhaya siswele igrosa njengoba la ekhaya kulindwa ngempela sizokwazi ukuthi sibe nomndeni siphile nje kahle uyabonisa uya-advise indoda ihleli ngaphandle yodwa ithi yes yazi uqinisile umngami and yazi indoda unkosikazi Mengane iyazwela ukuthi wena wazi mawulwa nje lithi lesikho mawungalwi event yes ukhona insizwa engizwana nayo yasegoleni nemali iyangithanda kakhulu ithi iyayithanda lento yami ithi kodwa ngeke ngikwazi umsebenzi ukuyenza ngithini ithi uvela khala umngami angifuni ukumbona ekhaya ngithi ungayenzi mangabe ezokhala iyazwela ngihlala phansi manje ngoba inyanga yenu umuntu ofanele akhulume umakhumalo bengisika nje elijikayo bomama hambe nalo uma ngidetecta nje ukuthi siyabuse khuluma tshela abanye omama sibiza umndeni sikhulume siyiyale indoda yakho but ngifuna ukusho lokho ngingakahlali phansi umakhumalo ngiyamsupporta nawe unebhizinisi lakhe asandokuliqala lihlabahlosile nje kakhulu wenza amaphinifu ama-apron uthi ama-apron yena mina ngithi amaphinifu so mehluko uphethe elinye lalawo maphinifu ngifuna ukunibonisa uthi unqobela ngisize khona ezongithathela